Good morning, good afternoon, good evening. Ladies and gentlemen, this is Learn English Fast. Aha ni kuri Iga Vuba Icyongereza. We teach you in a way that helps you learn and start speaking what you're learning. Tukwigisha mu buryo wiga ugatangira kuvuga Icyongereza uri kwiga. And we teach you wherever you are. Tukwigisha aho waba uri hose. If you are in USA, Canada, Europe, or any part of the world and you feel like you want to be part of us, we can teach you via Zoom. Waba uri muri Amerika, muri Canada, muri Europe n'ahandi hose ku isi, ukaba wifuza kwigana natwe, turagukurikirana kuri Zoom. We have wonderful lessons. I'm telling you, we have wonderful lessons waiting for you. Dufite amasomo meza ateguye neza agutegereje kugira ngo uzamure urwego rwawe rw'Icyongereza ureke kubangamirwa no kuvuga Icyongereza. Now, if you're ready, let's dive into the lesson of today. What are we going to learn today? Today we are going to learn prepositional phrases. Prepositional phrases ni ukuvuga ngo ni nk'interuro dukoresha zifite ama preposition. Interuro ziba zijyana na preposition cyangwa se indangahantu. That is the lesson of today. Niryo somo ry'uyu munsi. Turazikoresha cyane ku buryo kuzimenya bigufasha mu mivugire y'Icyongereza. If you are ready, let's dive into the lesson of today. Now, prepositional phrases tugiye kuba tureba ni zijyana ni preposition in. Prepositional phrases zijyana na in. Iyo tugiye kuba twaheraho nivuga ngo in action. In action bisobanura iki? In action biba bisobanura in the process of doing something. Mu gihe ikintu kiri gukorwa. In action. For example, uko tugenda twiga tuba tureba ingero kugira ngo ube wayimenya uba ushobora no kuba wayikoresha. Urugero twavuga ngo it's amazing to see you in the action. It's amazing to see you in the action. Nk'umuntu niba akora ikintu neza ukabikunda ushaka kwamubwira iyo nteruro ukamubwira ngo it's amazing to see you in the action. Biba bishimishije cyangwa biba ari byiza cyane kukubona uri gukora igikorwa. Wenda niba ari nk'umubaji biba ari byiza kukubona uri kubaza. It's amazing to see you in the action. Cyangwa se niba ari umuntu uzi kwandika kuri computer, you can say it's amazing to see you in the action. Biba ari byiza kukubona uri mu kazi. You know how to do your things. Uzi gukora ibintu byawe. That is in the action. Let's see another one. Reka turebe indi. Next one is in addition to. In addition to. Bivuze twongeyeho. Extra, hari ikintu kiyongeyeho, okay? Cyangwa se something more, hari ikiyongeyeho. For example, urugero twavuga ngo baduhereza bonisi iyo umwaka urangiye. In addition to our salary, yiyongera ku mushahara duhabwa. In addition to our salary, abaza yiyongera ku mushahara duhabwa. That is in addition to. Next, ikurikiyeho nivuga in advance. In advance biba bivuga beforehand, mbere y'igihe. In advance. For example, you can say passengers should book tickets in advance. Passengers should book tickets in advance. Abagenzi bafata amatike mbere y'igihe. Okay? Passengers should book tickets in advance. Cyangwa se bakwiye kuba bafata amatike mbere y'igihe. Another example, you can say I will let you know in advance. I will let you know in advance. Uvuze ngo nzakumenyesha mbere y'igihe. I will let you know. By'ubwabyo biravuze ngo nzakumenyesha. I will let you know. I will let you know in advance. Bivuze ngo noneho nzakumenyesha mbere y'igihe, nzamanza nkubwire. I will let you know in advance. I will let you know before I come. I will let you know in advance.
another one. Reka turebe indi prepositional phrase ikurikiyeho ijyanye na in. Ikurikiye nivuga in agreement cyangwa tukongeraho with, tukavuga in agreement with. Ntabwo ari agreement, tuvuga agreement. In agreement, okay? I hope ibyo nabyo uze kubikosora. I don't say agreement, ntabwo tuvuga agreement, tuvuga agreement. Agreement. In agreement with, kwemeranya na. For example, urugero dushobora kuba twavuga we are in agreement with you opinions. We are in agreement with your opinions. Bivuze ngo turemeranya n'ibitekerezo byanyu. We are in agreement with your opinions. Are you in agreement with us? Ese namwe muremeranya n'ibyacu? We are in agreement with your opinions. Are you in agreement with ours? I hope you got it. We are in agreement on that point. Kuri iyo ngingo turemeranya. We are in agreement with you on that point. Turemeranya kuri iyo ngingo. We are in agreement with you on that point. Let's see another one. Ikurikiyeho nivuga in brief. In brief biba bivuze in few words, mu magambo makeya. In brief, in few words. Let me teach you this lesson in brief. Reka mbigishire isomo muri make. Let me teach you this lesson in brief. We say let me. Let me bivuze let me. Let me teach you this lesson in brief. Nibwo tuvuga let me. Let me teach you this lesson in brief. Another example, he can tell you that story in brief. He can tell you that story in brief. Iyo nkuru afite ubushobozi ko yayikubwira muri make. He can tell you that story in brief. I hope you're learning. Alright, I want to remind you that if you need a book to help you improve your English, we have books that contain all these lessons. Amasomo yose ubona tukwigisha dufite ibitabo twateguye wayisangamo. So we just come to show you that we are here having all those things. We can teach you at your comfortable place and we can deliver books wherever you are. Aho waba uri hose twakwigisha, aho waba uri hose twagufasha kwabona ibitabo bigufasha kwiga Icyongereza ndetse utekanye. Alright, now let's continue with the next one. Next one is iravuga in any case. In any case bisobanura iki? Biba bivuze ngo whatever may happen. Ibyaba byari byo byose. Whatever may happen. In any case. Whatever may happen. For example, I don't know what the decision will be, but in any case, I'll let you know. I don't know what the decision will be, but in any case, I'll let you know. Sinzi umwanzuro uzafatwa, ariko uko umeze kose nzakumenyesha. I don't know what the decision will be. I don't know what the decision will be. I don't know what the decision will be, but cyangwa ba. In any case, but in any case, I'll let you know. I will let you know. We say I will let you know. Uko byagenda kose, whatever may happen, I will let you know. In any case, I will let you know. Uko byagenda kose nzakumenyesha. I don't know what the decision will be, but in any case, I'll let you know. Good. Let's see next one. Kimwe mu bintu byagufasha kuvuga Icyongereza ndetse bitakugoye ni ukumenya interuro zitandukanye zikoreshwa mu buzima busanzwe. Iki gitabo kirimo interuro 5,000 zisobanuye mu Kinyarwanda, hakabamo n'ibibazo ndetse n'ibisubizo by'ibyo bibazo, ku buryo mu gihe umuntu akubajije ikibazo ushobora kuba wasubiza nta kibazo, cyangwa se mu gihe ukeneye kuba wabaza ushobora kuba wabaza icyo ushaka kubaza. Ikindi harimo interuro ku ngingo zigiye zitandukanye, ku buryo kugira iki gitabo byagufasha mu Cyongereza cyawe cyo kuvuga.
niba mu gihe uri kuvuga amagambo akubana makeya, this is a book for you. Iki ni igitabo cyagufasha. Iki gitabo kigambiriye kuzamura inyunguramagambo zawe z'icyongereza. Harimo amagambo asobanuye English and Kinyarwanda dictionary, inkoranyamagambo y'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. Rero niba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'inyunguramagambo, this is a book that you need. More than 200 pages. Pages zirenga 200 z'amagambo y'icyongereza asobanuye mu kinyarwanda. This book can help you to improve your vocabulary. Iki gitabo cyagufasha kongera inyunguramagambo zawe. Igihe cyose turi gusobanura ibikorwa, dukenera gukoresha inshinga. Okay? Iki gitabo kirimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko. Kuri buri inshinga tukaguha urugero, okay, ku buryo uramenya inshinga ukaba ushobora no kuba wayikoresha. Ikindi nanone harimo ibihe 12, ibihe 12 by'icyongereza bisobanuye ku buryo mu gihe umaze gusoma iki gitabo uba ushobora kuba wakoresha inshinga nta kibazo. Inshinga nicyo gice cy'ingenzi mu nteruro kuko aba ari nk'umutima w'interuro. Rero mu gihe ugiye gusobanura ibikorwa ukora, ibikorwa uzakora, ibikorwa uri gukora, icyo gihe uzakenera iki gitabo kugira ngo kibe cyagufasha ukemura ibyo. If you want to work on your spoken English, niba ushaka kuzamura icyongereza cyawe cyo kuvuga, this is a dialogue book. Iki ni igitabo kirimo ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye mu kinyarwanda. Ndetse harimo na irregular verbs, harimo phrasal verbs. This is a book that you need if your purpose is only speaking. Niba kumva icyongereza ubasha ko wacyumva, ariko kuvuga wajya kuvuga interuro ugiye gukoresha kumva ntabwo ziri kuza neza, ufashe igitabo ukagisoma rimwe, inshuro ebyiri, ukabirangiza, ukakinyuramo, ukakirangiza, ukongera ukagisubiramo. Icyo gihe you can speak English with this book. Ni ufata igitabo ukagisoma, warangiza kugisoma ukihatira no kumva icyongereza cyane. Ibyo bikoze, you are good to go. Biba birangiye, icyongereza watangira kukivuga ndetse nta kibazo. And finally, this is a book, kana gatabo gatoya gahuriza hamwe ibikomoka muri bya bitabo byose nagiye nkwereka, akaba kanagura make ibihumbi 18. Rero nako ugakeneye, we can help you to get it, kuko hari abagenda batubwira yuko bakeneye ibitabo by'amafaranga makeya. We prepared this book for you. So if you need either one of our books, waduvugisha kuri 0780 293112 cyangwa se 0728034227. Next one is in case of. Tuvuga of, in case of, mu gihe byabigenze gutya. Okay? In case of, in the event of, in case of, cyangwa se in the event of, byose bivuze kimwe, mu gihe byabigenze gutya. For example, in case of the fire, press the red button. In case of the fire, press the red button. Mu gihe haba haje inkongi y'umuriro, kanda ibuto y'umutuku. In case of fire, press the red button. Good. Next one is in charge of. In charge of bivuze responsible for. In charge of nukuba ushinzwe ikintu ari ugomba kukigenzura. You are responsible for something. In charge of. You can get to a place and ask who is in charge of here. Who is in charge of here? Nukubaza ngo ninde ushinzwe hano. Who is in charge of here? Another example, you can say Eva is in charge of the sales. Eva is in charge of the sales. Bivuze ngo Eva ni ushinzwe ibicuruzwa. Eva is in charge of sales. Let's say another one. Next one is in common, cyangwa se in common with. In common no kuba hari byo musangiye, hari byo muhuriyeho. In common. For example, I have a lot in common with you.
I have a lot in common with you ndavuze ngo mfite byinshi duhuriyeho. I have a lot in common with my mother. Mfite byinshi mpuriyeho na mama. I have a lot in common with my mother. I have a lot in common with my friend. Mfite byinshi mpuriyeho n'inshuti yanjye. Dukunda kuyikoresha ijyana na with. I have a lot in common with. I have a lot in common with you. Mfite byinshi njye nawe duhuriyeho. I hope you are enjoying the lesson. Let's see another one. Next one is in comparison with. Tuvuga in comparison. Ntabwo ari in comparison, no? It's in comparison. In comparison with. In comparison with. Bivuze ngo compared to. Tugereranyije na. Compared to. For example, the cat eats very little in comparison with the dog. The cat eats very little in comparison with the dog. Injangwe irya bikeya tugereranyije iby'imbwa irya. The cat eats very little in comparison with the dog. Let's see the last one. The last one is in control of. In control of, ibivuga having the power to make decisions. Having the power to make decisions. Ari ufite ububasha bwo gufata umwanzuro. In control of. For example, his son is now in control of the company. His son is now in control of the company. Ubu umuhungu we niwe uri kugenzura company. That is it. My friend, thank you so much for your precious time. Keep learning, keep growing, and see you next time.